லைஃப்பில் வந்துட்டு 2 போதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்துட்டு போதை, நம்ம நார்மல் போதை, எவ்ரிபடி நோஸ், ஆல்கஹால், சரக்கு, சிகரெட் அந்த மாதிரியான போதை. ரெண்டாவது வந்துட்டு கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயம், நம்ம சம்பளம், நம்ம மாதம் வாங்குகிற சம்பளம் வந்துட்டு நம்ம மந்த்லி சேலரி, அதுவும் வந்துட்டு ஒரு போதை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்க தே போத் கீப்பர்ஸ் இந்த லேயர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட், ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல்லே வச்சுக்கோம். நமக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து யோசிக்கவே விடாது. அந்த மைண்ட் செட் வந்து அப்படியே செட்டில் ஆகிடும். ஸோ வில் பி ஹாப்பி இன் தட் ஜோன். உங்கள் சுற்றி இருக்கவங்களாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய பேர் வந்துட்டு வி ஆல் செட்டில் டவுன் இன் தட் லேயர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட். அந்த லேயர்லேயே அப்படியே அங்கேயே இருப்போம். ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் மெட் இன் தட் லேயர். இதுக்கு மேலே என்ன பெருசாக பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருந்துருவோம். But around only few people, they just go beyond that layer. They want to break that layer and then they want more from life. They want to give more. They want to take more from life. அதுக்கு என்ன வேணால் காரணங்களாக இருக்கலாம், பட் அவங்களோட பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு இண்டிவிஜுவல் தான் நான் இன்றைக்கி இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். பவர் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் சொல்லி புக்கோட ஆத்தர் கணேஷ் இஸ் மை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட். ஐ நோ ஹிம் ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ். அண்ட் என்னடா நம்ம கூட தான் பையன் இருந்தான், திடீர்னு போய் ஒரு புக் எழுதியிருக்கானே அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஃபெல்ட் சம்திங் மஸ்ட் ஹவ் மேட் ஹிம் டூ தட். ஏன்னா திடீர்னு போய் யாரும் ஒருத்தங்க புக்கை எழுத மாட்டாங்க. ஸோ அவனோட ஜேர்னியில் வந்துட்டு தே மஸ்ட் ஹவ் சீன் சம்திங், தே மஸ்ட் ஹவ் ஃபெல்ட் சம்திங், தே மஸ்ட் ஹவ் டன் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் விச் மேட் தெம் டு கம் அப் வித் அ புக். ஸோ அதனால் இட்ஸ் அ புக் அபவுட் எமோஷன்ஸ். என்னோடய ஃபேவரட்டான சப்ஜெக்ட் இது. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அதில் எமோஷன்ஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா. உங்களுக்கு இஃப் யூர் ரெடி read about emotions, but if you're not ready, take some time, it will come to you. Definitely will come to you. But spend some time to get to know more about emotions. Ganesh பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க he's into the world of self development, personal development, and ஒரு phenomenal work பண்ணிட்டு இருக்கான் last 10 years. And I'm glad he agreed to do this episode. இதில் வந்துட்டு he wants to help you take actions, do more things, come out of your comfort zone, and then get to know more about yourself, and then get more from life. செட்டில் ஆகிடாதீங்க, just try to get more from life அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃப்ளேவரை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. I got that from the interview as well. Anyway, I hope you enjoy, and let me know any feedback as well. How many of you want to be successful in your life? Thank you. How many of you want to be happy in your life? How many of you want both? Wonderful. Thank you so much. We never learn from experiences. We only learn from reflecting on our experiences. What people tend to do is when an experience happens, they take the emotion from it. They don't take the learning from it. You have this ego that I have the biggest problem that nobody else has in life, then you will never be able to appreciate the pain that other people are going through in their life. But if you're able to acknowledge your pain and acknowledge the pain that other people are going through there in their life, and if you're able to feel gratitude, then believe me, your journey will become much more comfortable, much more smooth, much more enjoyable. Everybody has a journey. A thought is an ancestor of an action. So today what I'm asking you, all of you, is to have a big dream for yourself. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Vijay. Thank you for having me. As I said, it's also a great pleasure and an emotional moment for me. நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம், but to come on a Zoom and have a recording of it, and every time we have discussed, it's been a lot of fun. கொஞ்சம் சீரியஸாகவும் சில விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கும் மெசேஜா இருக்குமாலாம் தெரியாது நமக்கு. Hopefully, right, whatever that we have traveled through, whatever we have experienced, and whatever I'm more than happy to share. And to have you in this platform and you asking questions is like a big gift for me. That's how I feel. Thank you so much for having me and going through this process. Yes, Vijay. Beautiful, Dan. Beautiful. That's a privilege for me too. Anyway, let's learn about you, Ganesh. I think I know a little bit. As a friend, I know something. But who is Ganesh? அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்
Yes. So yeah, born in Trichy, right, and then started schooling in Campion, and yeah, we were good friends in our early part of our childhood. Yeah, mostly connected during 6, 7, 8. At the time that we were aware of each other. Schooling எல்லாம் திருச்சியில முடிச்சுட்டு then did my Bachelor of Computer Application in Bishop, திருச்சியில. Then did my BIM, Vadas Institute of Management MBA degree again in Trichy, specialized in marketing and human resource. அது முடிச்சுட்டு for job opportunities shifted to ICICI Bank. That's the first bank that I worked with. 1 year in upcountry Karnataka. I was handling about 10 cities there. Credit cards machine ready அதுவும் credit cards sales இந்த ரெண்டுத்தையுமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். அங்கிருந்து then I moved to கோயம்புத்தூர்ல வந்து பர்சனல் லோன்ஸ்க்காக சிட்டி பேங்க் ஆயிடும். So 1.5 years almost in Coimbatore, heading personal loans division there. Angan, after marriage, I got married at that time. So shifted to Chennai because my wife is from Chennai. So Chennai, again, I was in heading various products, retail products, like credit cards, personal loans, home loans, insurance. I was taking care in Citibank, close to about 7 years experience in Citi. Came to a point in life where I thought I should do something by myself. So attempt பண்ணி பார்ப்போமே. I was 28 at that time. I said, okay, I'll jump into entrepreneurship. Wanted to be an entrepreneur all my life. Why specific reason, but I wanted to be an entrepreneur. So I said, okay, now would be a great opportunity. So quit Citi and started training. It was a big ocean for me. 4 or 5 years spent just like that, doing anything and everything that came across. Then I found this connection towards emotional intelligence. அது பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5-6 years ஆயிடுச்சு. ஸோ 10 years in training right now overall. So yeah, this is where I am right now. Right now, I fully specialize in emotional intelligence training. I run a company which is called Each Universe, which helps training corporates and publics in the space of emotions. Oh, super. That's in detail. கன்னடலாம் கத்துக்கிட்டியா? Yeah, not much. Manage பண்ற அளவுக்கு, yeah, little bit I was aware, but yeah, the time was very less. 1 year. Survival instincts தான் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. And most of the people were interacting with our internal people only. So நான் இங்கிலீஷ் வச்சே மேனேஜ் பண்ணியாச்சு. தப்பிச்சிட்டேன். Yeah. That's good. That's good. So Ganesh, நம்ம journey starts back in childhood. So எனக்கு வந்துட்டு I wanted to see ஒரு journey of like எப்படி இருந்த கணேஷ் வந்துட்டு like என்னென்னலாம் ஆகி இப்போ எப்படி வந்து அந்த ஒரு journey வந்துட்டு I personally wanted to document that. ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது அது நீ 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 எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனா ஃபுல்லாவும் தெரியாது. we were not exploring each other, we were just friends. So till date, to age 12, 13, 8 standard, 7th standard வரைக்கும் பார்த்தா I don't remember 95% of the things that happened in my life. Very rarely அங்க இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சோம் இல்ல இந்த ஸ்கூல் பஸ்ல போவோம். Very few instances தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. 95% I don't remember. Right? And one of the reasons why I believe it doesn't happen is because when we have some tough phase in our life, right, which we're not conscious of, the mind has a protection mechanism. And it protects us from certain memories or certain instances in our life which are not okay to face yet right now. So அது மாதிரி தான் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I've been working a lot on myself. Still நிறைய open up ஆயிருக்கு, but till that part is not opened up in my life. So I would say I came to life or reality in 8th standard. That's when we were, you, me, and Jagdish were thick of friends at that time. And as you know, yeah, I was very angry person. Like last time we say, a lot of emotions used to come out, and that's how it also happens. You go through a phase when you start expressing a lot of emotions. You start opening up to the world. A lot of anger and everything comes up. So 8th இருந்து தான் நான் வந்து actually started to connect to what's happening around me. ஒரு என்சிசில இருக்கிறது, ஃபுட்பால் விளாடுறது, இதெல்லாம் தான் ஐ திங்க் brought me back to life. So 8th இருந்து how I lived my life, I felt like I was going after goals in my life, right? I set a lot of goals, and running after those goals is what helped me to come back to life. So ஒரு என்சிசில வந்து லீடர் ஆகணும், சீனியர் ஆகணும், இல்ல வந்து ஃபுட்பால் நல்லா விளாடணும், அது படிப்புல அது ஆவரேஜா தான் இருந்துச்சு. ஸோ பட் doing that is what really pushed me to get, and I kind of achieved everything that I want. So school ஆகட்டும், நான் வந்து யூஜில வந்து
அகைன் என்சிசில இருக்கிறது, இல்லை பெஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆனது. அங்கே வந்து நெட்பால் பிளேயர், ஐ ஸ்டார்ட் பிளேயிங் ஃபார் தமிழ்நாடு, அதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பிளேயர் ஆகணும்னு நினச்சது. ஆர் நோ ஃபாலிங் இன் லவ் வித் த பர்சன் அண்ட் கெட்டிங் மேரிட் டு த பர்சன் இன் மை பிஜி, அண்ட் designations, title, Citibank, right? The money that I want to make. So right from, I would say, 8th standard until about 2012-13, one thing that mostly that I was driving my life is goals. ஒரு கோல் செட் பண்ணுவேன், ஒரு கார் வாங்கணும், இல்லை ஒரு இந்த பர்சனை மேரி பண்ணணும், whatever it is. And I really pushed hard, worked hard, and got whatever I wanted to. So I felt like, yeah, என்ன வேணுமோ நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். I'm at the peak of my success, right? That's what it was. But slowly as I was coming around 2012 வரும்போது, நல்ல ஜாப் இருக்கு, நல்ல salary இருக்கு, married to the person whom I love, but somewhere I felt there was some emptiness inside of me, some hollowness which was there, and it is not getting fulfilled. So it was like, who am I? அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல, ஜாக்கி ஜான் மாதிரி, யார் who am I-ன்றது எனக்கு ஒரு, I was not able to establish or find a connect. So that's when I started to see that, okay, maybe if I jump into entrepreneurship, I'll be able to do that. So as I was trying to jump into entrepreneurship, I found like, I don't know which one to go. Right? There were so many opportunities, but I was not able to connect to any one of them. So அப்போ என்ன உள்ள ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு எது நமக்கு உண்மையிலேயே நல்லா வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இந்த ட்ரைனிங் இஸ் சம்திங் தட் கனெக்டட் டு மீ. ட்ரைனிங் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் I understood this is a big ocean and I'm completely lost in this space. I don't know who, what to do, how to start, because நான் அது வரைக்கும் ஒரு பேங்கரா இருக்கேன், சேல்ஸ் பண்ணுவேன். ட்ரைனிங்ன்றது இட்ஸ் a completely different field, right? So once I jumped in, I was clueless, and that actually fortunately became my biggest gift. I started to discover myself. நான் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரைனிங் ஸ்பேஸ் தான் எனக்கு பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஆச்சு. ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட்டெண்டிங் a lot of workshops, spiritual workshops, non-spiritual workshops connected to the mind, emotions, holistic development. அது பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கோம், ரைட், எந்த அளவுக்கு டிஸ்கனெக்டடா இருந்திருக்கோம் லைஃப்ல, ரைட். கார்பரேட்ல வந்து your bonuses and your promotions, this is what runs your entire life, right? I said that's not what life is. There's a world beyond those two things. And then I started to explore. So I invested a lot of money, a lot of time, effort, and energy in learning about this outside and doing a lot of inner work. Then I understood that what I was missing in my life, right? I was not connected to my own self, and the goals was running my life. So then being made a big shift into my life, understanding that journey is even more important than the destination. True. Destination kandipa theva, right? It gives me clarity which way I'm going. But more important than the destination, the journey is very important. How am I going through this journey? Am I enjoying this journey? Am I at peace with myself? Am I loving myself? Or the earlier journey was no matter what, right? I would get the destination. So the destination achieve பண்ணிருக்கோம், கார் வந்துருச்சு, ஆனா உள்ள அந்த full happiness இல்ல, temporary happiness தான் இருந்துச்சு, surface level, right? So this made a shift inside of me. I started understanding myself. So now அதுக்கு emotions was the base, because I needed a lot of healing, right? I needed to remove a lot of pain that I was going through. So then I started exploring emotions more and more. So today I'm in a space where I would say I'm very content. I'm in a space where I'm at peace with myself. இதுவே ஒரு பெரிய போராட்டமா இருந்துச்சு, right? To be at peace with myself. Happy keeps coming and goes. It's not like I'm permanently happy all the time, but I'm most of the times at peace with who I am as a person, where I am in terms of my job, in terms of my career, what work I'm doing, and most importantly, I'm in a space where I'm able to help people. Right? There are thousands of people I train every year, and by helping them, I'm also helping myself. Right? I feel this is one profession that is possible, where by helping other people, you also get help, right? And that big shift again happened inside of me. So this is the shift in terms of as a person, right? Today, very calm and peace with myself, and I still have goals, and I'm working towards that. Oh, beautiful, huh? I think what a journey. What a journey. ஒரு கோவக்கார பயப்புள்ளையா இருந்திருக்க. ஸோ அப்படியே அங்கேருந்து வந்துட்டு லைக் யூ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு, ஏதோ ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் அண்ட் ஒரு ஃபியூச்சர் திங்கிங்காக. ஒரு எல்லாத்துக்கும் இந்த ரஜினி சொல்கிற மாதிரி லைக் இது பிடிச்சிக்க ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மேலே வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு அனாலஜி தான் என் மைண்டுக்கு வருது இப்போ.
So I think the goals and the destination was driving you, and then in the journey you have explored yourself, and then found that you're better in one thing which you're doing right now, and then you're peaceful and you've accepted yourself. Super, Dan. Yes. Super. What a journey. Wow. I was about to ask you, டக்குன்னு நீ வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்லிட்ட லவ் பண்ண பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஐ நோ இட், நம்ம ஊர்ல அது வந்து இட் இஸ் நாட் அவ்வளோ சிம்பிளா நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. எப்படி உங்க ஃபேமிலியில வந்துட்டு லைக் ஒரு கோவக்கார பையனா இருந்திருக்க, லைக் ஒரு பொண்ணு திடீர்னு ஒரு பொண்ணை கூட்டு வந்து லைக் இந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு லைக் இவனை நம்பி இந்த பொண்ணு வந்து இருக்குமா இல்ல இவனை வச்சாங்களா இல்ல லைக் அட் வாட் பாயிண்ட் they will accept? So by the time I was in PJ, I was, I think, almost settled up. And the were very balanced and very ambitious, and having a lot of visions and want to achieve so much in life. And the space time is my MBA. So MBA, this was my college junior. Her name is Lavanya. First year of PJ struggled a lot because it was another world altogether. You know, usually நம்ம தான் பெஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட், எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் நம்மள தெரியும். அப்படி இருந்துட்டு பிஜி போகும்போது எல்லாருமே பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு. என்னோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ பை டிஃபால்ட் ஆல் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஹவ் கம். 120ல I was in terms of age also I was like 119. அதாவது நான் யங்கஸ்ட் அந்த காலேஜ்லயும். And in terms of experience பார்த்தா எல்லாம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க, which is like 4 years. And many of them have worked and come. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஒரு 2-3 years ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ எனக்கு மெச்சூரிட்டி லெவலும் அந்த அளவுக்கு கிடையாது எனக்கு பிஜிஏ. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி ஸ்ட்ரகிளிங் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் பீப்புள், தேர் மைண்ட் செட், ரைட், எல்லாமே மேனேஜர் மாதிரியே இருந்தாங்க. ஸோ இது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி இருந்துட்டு யூஜில திடீர்னு போன மேனேஜர்ஸ் கூட நம்ம ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேனேஜர் மாதிரி they were expecting me to be there, and it was very tough. So 1 year I struggled by myself and I was not able to connect with people much. And studies also was going through a lot tough phase for me. அப்போ செகண்ட் இயர் போகும்போது தான் நான் ஒரு ஃபிகர் அவுட் பண்றேன். ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ஹவு டு லேர்ன், வாட் டு ஸ்டடி அண்ட் ஹவு டு ஸ்டடி, அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஓரளவுக்கு வெளில வரும்போது நவ் ஐ ஹேட் த ஸ்பேஸ் டு அண்ட் வாண்ட் இன்னும் the need for connection is very high at that point of time. Even till date, that's a big need that I have. Wanting to connect with people is very, very high. Appo that's how I came to know Lavanya. Right? I was running a club called Radiance Club. Radiance Club is basically we help people around the college. நமக்கு வந்து பணம் கலெக்ட் பண்ணி ஷெல்டர் ப்ரொவைட் பண்றது, ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்றது, காஸ்டியூம்ஸ், ட்ரெஸ், அந்த மாதிரி we used to go and visit orphanages around the college and support them and all of that, or play with them. ஸோ அந்த கிளப்ல நான் தான் பிரசிடென்ட் இருந்தேன். ஸோ வந்து எப்படின்னா எவ்ரி இயர் நம்ம வந்து பிரசிடென்ட் இருந்து அடுத்த வருஷம் we will select students and அவங்கள வச்சு நம்ம அந்த வருஷம் ரன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் we will give one person the role and then we'll. ஸோ நான் தான் வந்து அப்போ ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த கிளப்பையே. ஸோ ஐ எம் செலக்டிங் பீப்புள் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் இயர் அந்த ரேடியன்ஸ் கிளப்புக்கு. அண்ட் லாவண்யா ஆல்சோ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி பர்சன் ஹூ வாண்டட் டு பி பார்ட் ஆஃப். ஸோ அப்படி அதான் பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு. இல்லை நம்ம ரொம்ப ஷை வரையிலேயே பேச மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு. வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிஷியல். வி வர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ட் ஃபார் மீ. ஆர் கனெக்ஷன் வாஸ் வெரி, வெரி குட். அப்படி இருந்து then at one point of time the conversation went around, okay, what if we get married? அப்படிதான் it started. And I remember it was like a 2-day trip to Bangalore that we had to go for. அந்த 2-day tripல we were உங்க வீட்ல என்ன சொல்லுவாங்க, எங்க வீட்ல என்ன சொல்லுவாங்க, all that conversations happened and then we decided like yeah, let's go ahead. அப்புறம் எங்க வீட்ல தான் நான் first I communicated and then my father was little not okay. He wanted time. He basically said, not right now. You need to take more time. Your sister is there. You need to get her married. But my mother and grandmother were like, yeah, they were very supportive. I remember my grandmother and I didn't even tell them. I just tell them, my money, I have lots of goals and I need to achieve so much. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பர்சன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்க பாட்டி said, என்னடா லாவண்யாவா? They just know her as a friend. But my party was always that how she is. And she said, Lavanya, and then they accepted it. And from my side, it was very easily. Actually, it was not much difficult. But Lavanya Kapila, there were challenges at our home and they were initially not okay. அப்புறம்
ஒரு இன்டர்வியூலாம் வச்சாங்க. நான் இங்க திருச்சியில இருந்து சென்னை வந்தேன். ஸ்டில் இன் யூகே ரைட் நவ். கையில போட்டு வந்தியா? அவர் அங்க இருந்து யூகேல இருந்து அவங்க பிரதர்லாம் வந்திருந்தாரு. வந்து அதுக்கப்புறம் ஐ met ஃபாதர், பிரதர் அண்ட் லாவண்யா. We had a lot of questions. ஏதோ என்ன நம்புற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் they came to my house. They saw my family. And actually the family bonded well. They were able to understand each other, connect. And then, yeah, then it became a love come arranged marriage. So அப்படிதான். ஓகே. ஓ ஸோ அருவா சூமோலாம் எதுவும் டாடா சூமோலாம் எதுவும் இல்லாம தேவைப்படலை. தேவைப்படல. நைஸ்டா, நைஸ் ஃபார் டேக்கிங் அஸ் பேக். வாட் ஐ நோட்டிஸ்ட் இஸ் நீ எப்பெல்லாம் கர்நாடகாக்குள்ள போறியோ அப்பெல்லாம் நல்லது நடக்குது மச்சி உன் லைஃப்ல. Yeah, possible, yes. Yeah, that 2-day trip to Bangalore is a very key key event னு தோணுது. But nice. That's always ஏன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபிளான ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு if they go out அப்படின்னாக்க they always have that ஒரு ஃபியரோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஸோ அப்போ she must have felt the trust around you. And அது நம்ம 2 பேரும் பண்ண ட்ரிப் இல்ல, காலேஜே போச்சு. ஓகேவா, 150 பேரும் போனோம். ஜஸ்ட் ஷேரிங். இன்டர்வியூல பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆமா, 240 பேரும் அங்க போய் ப்ரோக்ராம் போகும்போது we were able to have a conversation. Yes. Okay. Oh, thank you, Ganesh, for clarifying. It was a group trip. Yeah. Oh. Anyway, it was a joyful journey going with you on your romantic trip. So, school முடிக்கிற, college வந்து the big thing happened in BIM, Bharatdasan Institute of Management, Trichy. Yeah. And so you met your wife and then you're coming back. So Citibank la vandu like I think you mentioned first one was Citibank. So I'm Yes. credit card project la edo irundhukken nee. First ICICI, ICICI முடிச்சிட்டு அதுக்கு Oh, sorry, I missed first that. was ICICI in Karnataka. Okay. So அப்பலாம் வந்துட்டு like you were married la, like you were going around with family. No. இல்ல, அப்போ தனியா தான் இருந்தேன். காலேஜ் அப்பதான் முடிச்சேன். she still studying, so I was not married. Oh, So okay. that is also very tough phase for me. ஏற்கனவே நம்ம வந்து திருச்சியில இருந்து நான் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ், அதுவே கஷ்டப்பட்டேன். வீட்டை விட்டு தள்ளி இருக்கிறது, இது வேற ஊரே இல்லையா, அண்ட் சாப்பாடும் பெரிய ஸ்ட்ரகிள். அது நான் இருந்தது மேங்களூர். ஸோ எல்லாத்துலயும் ஸ்வீட் போட்டுருவாங்க. கேரளா பக்கத்துல இருந்தா எல்லாத்துலயும் தேங்காய் போட்டுருவாங்க. So even just to have food every day was a big struggle for me. So food was out of comfort. People were out of comfort. Job, first time job. Boss also was not very supportive boss at the time. So it was a big struggle for me to understand the business. Right? Every day would be like, ஓடி போயிடலாம், திருப்பி கிளம்பி போயிடலாம். Right? I didn't want to work at all. Every day I think I remember crying every day, coming back home and then saying, this is not comfortable. I don't understand this business. I am not able to. இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு பெயின் இருந்தா நமக்கு ஒன் ஆஃப் மை கம்ஃபர்ட்ஸ் ஹேவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஃபுட். சாப்பாடு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஆயிரும்ல. சாப்பாடு இங்க சாப்பிட முடியல, இட்லி சாம்பார் கூட சாப்பிட முடியல. ஸோ சர்வைவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் இன் பீஸா அப்படி. அப்புறம் ஐ காட் அ கேரளா ஃப்ரெண்ட் தேர், கொல்லீக். அவரு காலங்காலத்துல பரோட்டா, சிக்கன் அதெல்லாம். ஆமா, பட் ஐ காட் கனெக்டட் வித் தட் அண்ட் சரி பரவாயில்ல, இந்த இட்லி சாம்பார் சாப்பிடுறதுக்கு, இந்த சாம்பார் சாப்பிடுறதுக்கு பரோட்டா was better. I started connecting with that. So yeah, that was also a very tough period for me because I didn't understand the corporate world. And ICC was more about numbers every day, and I could not connect to that ideology of only thinking about numbers from morning till evening, right? And understanding the people and how to work with them, it was a complete. And Mangalore was very chilled place, right? They will not work to go on hard work la munna viruppalla. So avanga epdina oru this job is much more comfortable for them. And Mangalore cost of living at the time was not much high. So most of the people did not even prefer a sales job. So handling some people in sales, and he's not interested in doing the work, motivating him to get the job done when I don't even know what is the work, right? How to motivate myself ne theriyala, ana avana motivate panni. It was a big challenge. But what I loved was traveling. I was handling 10 cities. அதனால என்னன்னா ஒரு 15 நாள் தான் மேங்களூர்ல இருப்பேன். 15 நாள் வந்து ஹூப்ளி, பெல்காம், தார்வாட் அப்படி வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். மைசூர்.
ஸோ அப்போ அந்த 15 நாள் வந்து கம்பெனி செலவெல்லாம் பார்த்துக்கும், ரைட்டா? அண்ட் ஹோட்டலில் தங்கிக்கலாம். அண்ட் வி வில் மீட் மர்ச்சன்ட்ஸ், இந்த கிரெடிட் கார்டு ஸ்வைப்பிங் மர்ச்சன்ட்ஸ்லாம் மீட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஐ ஹவ் டு ட்ராவல் வித் டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்ஸ் இன் ஈச் பிளேஸ். ஸோ அந்த பார்ட்லாம் ஐ ரியலி என்ஜாய், ட்ராவலிங் அண்ட் staying in hotels, and that was very nice. But the actual part of the core part of the job, which was number credit card sales every day, right? That was very, very difficult and painful for me. உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல வந்துட்டு யூ பிக்ட் அப் சம் ஹிக்கப்ஸ், லைக் யூ டிடன்ட் ரியலைஸ் வாட் த ஜாப் இஸ், அண்ட் ஆல்சோ யூ டிடன்ட் ரியலைஸ் ஹூ யூ ஆர், அண்ட் தென் அந்த ஒரு கனெக்ஷனுக்கு நீ எதிர்பார்த்தீங்க, லைக் Correct. and I think it's an employer's responsibility also, like I know எல்லாரும் படிச்சு தான் வரோம், பட் ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இயர் வந்துட்டு லைக் how you can relate to the work அப்படிங்கறத வந்துட்டு ப்ராப்பரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I think very important. Yeah, even in city it was there, but my boss made it slightly more easier. Citibank வந்து when I started sales again, so for me to understand my numbers, it took 6 months to 8 months. Then I understood what was Chennai number, right? It took a year almost. It took more than a year for me to understand what is pan India number, right? அந்த ஜாப்ல தான் இருக்கோம், எவ்ரிடே பண்றோம், பட் நமக்கு there's so much work that you have to do on your level that you don't even track what's happening. இப்போ நம்ம it's like your everyday work goes in just managing your everyday routines and BAUs. Yeah. So அந்த டைம் கொடுக்கறது, நமக்கு அந்த நியூவன்சஸ் சொல்லி கொடுக்கறது. My boss used to motivate me. ஐசிஎஸ்ல இருக்கும் 1 மணி நேரம் மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு, ஒண்ணுமே ஆகாது. என்ன நம்ம கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு, இவ்வளவு சொல்றாரு, நமக்கு ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது. Because he was motivating me in the wrong way. Okay. So it was not ticking the check boxes inside of me. He was not telling me what to do. He was telling me so much, but he was not telling me what exactly I should do. அது சொல்லியிருந்தா maybe would have done a better job. But in city, he taught me what to do. He taught me the basics, right? He taught me how to handle people, right? And how to track numbers, how to look at a file. That was very, very supportive for me. As you said, yeah, initial support is very, very important in a job. And or we have to find mentors. We have to find mentors who will be able to teach us, right? And who will be able to tell us what needs to be done and how to survive. Yeah. That is very essential for a new employee. Yes, I think it worked in favor for you. ஏன்னா அது சரியா பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை நீ வந்துட்டு அந்த ஜாப்லயே நல்லா பண்ணிருந்திருக்க. Possible, yeah. Probably இல்ல, like maybe it is there for a reason. ஆல்வேஸ். இப்ப நான் இன்ஜினியரிங் வந்து கிடைக்கல இல்லையா, ஆக்சுவலி வந்து 11th 12th சேலஞ்ச் இருந்துச்சு, படிக்கல ஒழுங்கா. ஸோ ஐ மிஸ்ட் இன்ஜினியரிங் பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் கோ வெல். அதனால நான் வந்து இதுக்கு போயிருந்தேன், பிசிஏ போனேன். பிசிஏ போனதுனால நான் எம்பிஏ சீக்கிரமா போனேன். அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மீட் லாவண்யா. நான் இன்ஜினியரிங் போயிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, மேபி ஐ would not matter. Right? Maybe I would have not gone for the MBA at all. Right? So everything, if you look back today, everything happens for a reason. For us to understand that reason takes time, right? இது ஏன் நடந்துச்சுன்னு பார்க்கிறதுக்கு. But eventually, if you look at life, it all is preparing us towards something. Right? We don't know what it is, but we just have to believe it and then go forward. When I say you can't connect the dots forward, you can't see forward. Only you have to travel the path, and then you can connect it backwards, right? And then see why it happened. Yeah, absolutely, 100%. Super. I think ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணேன், லைக் நல்ல salary, நல்ல ஜாப் எல்லாமே, பட் ஆனா you didn't personally connect with it அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். And when did you open up to your to Lavanya? நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் வேலைக்கு ஆக மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன், நான் வந்து I have to do something on my own. So whether she was working or எப்படி வந்து அந்த first you broke that barrier within the family to become an entrepreneur. So one thing what has happened in my family is they've always been very supportive, right? Irrespective of whatever choices I've taken, and that I feel is a blessing. Sometimes I feel that because of the support that they have, I should do much more. நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே அதுதான். So I'm also a very open person. I don't keep things to myself. So I think from the moment I had this idea that I need to start doing something more than what I'm doing, I think I started communicating to her, and she was okay with it. To the fact, I even remember talking to my in-laws and also telling them, "Illa na வந்து try பண்ண போறேன், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்." அப்படின்னு. So and pretty much my family, her family, Lavanya were very open. At the time, we didn't have children also, so another it was not big challenge, and I had kind of a savings. So அளவுக்கு
ஒரு 1.5 years வந்து மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு ஐ ஹேட் சேவிங்ஸ். அப்ப இஎம்ஐ எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்துச்சு. Okay. கிட்ட இஎம்ஐ இருந்துச்சு, ஹோம் லோன் இருந்துச்சு, கார் லோன் இருந்துச்சு. But Lavanya was working. So I said, Lavanya, you take care of the house expenses. I have the amount for the EMI and my expenses I can manage. And let me give it a shot for 2 years என்றதுதான். It was also a point where in city where that's it. இதுக்கு மேல முடியாது. I once you decide that அது சொல்லுவாங்கல்ல, வாழ்ற காலம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிட்டி பேங்க்ல இதுதான், இதுக்கு மேல முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோடனே it was like very suffocating at that point of time to continue in city, right? So I decided, okay, I was at the peak of my numbers also. It was not like I was tanking in my job. I was doing really well. And I was the peak performer at that time. I said, this is the best time, right, for me to take a chance. And then, so it was very smooth with respect to the family, actually. And I ensured that I communicated, இது எனக்கு வேணும், how important is this for me, and why I need to do this. And yeah, I sold the point and they took the point off. Okay. Wow. It's a blessing, Dan. I think in terms of like most of the obstacles in your life has been a smooth journey. இல்ல? ஏன்னா எல்லாமே இன்டர்னல் பிரச்சனை தான், வெளியில பிரச்சனை. லைக் வேற யாரும் வெளியில இருந்து யாரும் பிரச்சனை கொடுக்கல, லைக் நீயே கிரியேட் பண்ண பிரச்சனை தான் அப்படின்றியா? நைஸ் ஒன், நைஸ் ஒன். ஸோ இட்ஸ் குட். ஸோ இப்போ நீ வந்துட்டு யூ காட் தி ஓகே ஃப்ரம் த ஃபேமிலி, லைக் சரி நான் வந்து ஐம் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தி பேங்கிங் வேர்ல்ட், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பீப்புள் வேர்ல்டுக்குள்ள ட்ரைனிங் வேர்ல்டுக்குள்ள போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ வந்துட்ட. வாட் வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச்? அதாவது லைக் அது எப்பவுமே எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ட்ரீம் இருக்கும், நான் வந்துட்டு நான் இங்க இருந்து அங்க ஆயிட்டேனாக்க நம்ம இந்த அண்ணாமலையில வந்து, அண்ணாமலை தானே அந்த பாட்டு, ஒரே பாட்டுல வந்து பால்லாம் ஊத்தி பெரிய ஆளாயிருவாங்க, தலைவர் அப்படி ஆயிடுவாரு. ஸோ அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு 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 இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல. பட் ஆனா லைக் பாக்ஸிங் மாதிரி தான் இருந்தது, லைக் மைக் டைசன் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. But how was yours? So when I started, first thing was I was used to a very fast pace in city. ஒரு நாளைக்கு 150 கால் அசால்ட்டா வரும். Constantly managing people, right? I had resources and every day I had to take care of so many routines and all that. Suddenly பார்த்தா கால்ட்டே வரல. The phone has become empty. I didn't have anything to do. Right? Training பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டோம், வெளில வந்தாச்சு. And it's a big world and I was pretty much free and I didn't have anything to do at all. One benefit and good thing that I have is I don't need to be told what needs to be done. Across in my work also, in this last 10 years also, I'm a person who's self-driven, right? I find things to do and I keep going after it. So அதனால வந்து initially it was very tough and also it helped me. அப்போ நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருந்ததுனால ஈஷாவோட I was connected. So ஈஷாக்கு வந்து I just done the program. எனக்கு one of the reasons for leaving city was also because I did a program in Isha and it helped me to reduce my on the intense thinking process and என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எதை சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம ரொம்ப கிளாரிட்டி இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த டைம் பீரியட்ல ஈஷா பண்ண ஒரு சாம்பவி மகாமுத்ரான உங்க ப்ரோக்ராம் பண்ண நான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். So that gave me a lot of clarity, ரொம்ப calmness and inner peace and all of that. So அது helped me to be connected with myself. அந்த ஆன்சர் டு ஹூ ஐ ஆம்க்கு அது ஒரு சப்போர்ட் டூலா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த டைம்ல என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கு வாலண்டரியும் பண்ண முடியாது. And there is a lot of learning that you can have by volunteering. So in the initial period, since I had nothing much to do, I would just I will call 5-10 people a day for marketing, getting a training order. Rest of the time I'm free, right? So I started volunteering. மார்னிங்கும் போவேன், ஈவினிங்கும் போவேன். ஆக்சுவலா வந்து மோஸ்ட்லி பீப்புள் வந்து காலையில போவாங்க, இல்லை ஈவினிங் வருவாங்க. நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாதனால காலைல போய் அந்த இடத்த செட்டப் பண்றது, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 50-60 பீப்புள் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை. ஸோ அதுக்கு அந்த பிளேஸை செட்டப் பண்றது, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருந்து என்ன தேவையோ செய்யறது, அப்புறம் அந்த கவுண்டரே ஒரு சேல்ஸ் கவுண்டர் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த புக்ஸ், ஏஷியாவோட புக்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ், போட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதை அந்த கவுண்டர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை பண்றது, திருப்பி ஈவினிங் திருப்பி போறது. So 2 ways it helped me. One, I reinforced these concepts very deeply inside of me. Helped me to become much more stronger. ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை ஒரு வாட்டி கத்துக்கிறதுக்கும் அது திரும்ப 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 பண்றதுக்கும் there is a big difference. So அது எனக்கு நடந்துச்சு. ரெண்டாவது, I was occupied in the right place with the right kind of people. So that environment was very supportive for me. It did not make me feel I was losing and I was like going backwards அப்படின்னு இல்லாம ரொம்ப ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருக்கிறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1 year I did not make any money at all in training.
ஆல்மோஸ்ட் a year. நான் வந்து இந்த ஈஷால இருக்கிறது, இந்த ப்ராசஸ் பண்றது, அப்புறம் ஒர்க் ஷாப் ரன் பண்றது, அதுல இருந்து கத்துக்கிறது. ஐ வுட் யூஸ் டு கோ டு எவ்ரி ஒர்க் ஷாப். லைக் சாட்டர்டே சண்டே ஆனா என்ன வீட்டுல பார்க்க முடியாது. ஐ வுட் கோ ஒன் ப்ரோக்ராம் ஆர் தி அதர். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி இன் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ட்ரைங் டு லேர்ன். ஸோ அதுக்கே எனக்கு ஒரு 1 year டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் லேர்னிங். ட்ரைனிங் பண்ணணும், எதை ட்ரைனிங் பண்ணணும் இருக்குல்ல. ஸோ நமக்கு ஒரு 1 day கிடைச்சுன்னா 1 dayக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. நம்ம கண்டென்ட் கூட ஆகலாம் கிடையாது. ஒரு ஜம்ப் தான் உள்ள போயாச்சு, இப்பதான் கத்துக்கணும். ஸோ இந்த 1 year வந்து இந்த கண்டென்ட் கத்துக்கிறதுக்கு எது நடத்தணும், ஒரு டாபிக் சொன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னா, ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், இல்ல வந்து ஒரு நெகோசியேஷன்னா, அது நெகோசியேஷனா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ அந்த டாபிக் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளார டீப் டைவ் அடிக்கிறதுக்கே இட் டுக் மீ ஆல்மோஸ்ட் a year. ஸோ அப்போ there was a lot of pressure at home also, right? Because I was not financially making money. ஆனா எப்பதான் பிஸியாவே இருக்கான், எங்கேயோ போறான் வரான், அட்டன் பண்றாங்க எல்லாமே. That's also the time when Lavanya actually got pregnant. Oh, okay. So I remember that day, she was at her mother's place, and then she called up one day night and என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, right? And then what happened? Like, almost a year now you're not making any money. I know you're putting a lot of efforts, but it's not yielding anything, right? And she was worried and having a lot of fear. And that's when I felt like, my children should not have that thought process that money is very important and all that. If you understand how the child birth happens, ஒரு அம்மாவோட வயசுல இருக்கும் போது, especially when the child is at 8, 9, 10, they say whatever the mother goes through, it forms as an imprint in the child's mind. Oh, okay. So right from zero itself, the child starts taking in all the message. So I didn't want that to happen. I didn't want my children to go through a phase where they have fear or insecurities or think that money is very important. So I said, what do you want? What is something that will make you very comfortable? She said, yeah, if you go to a job, then that's something that I'll be comfortable with. So then I decided, okay, let's do that. I will take up a job now. Right? So அன்னைக்கு night, I just messaged a couple of my friends and who was Citibankல. அடுத்த நாளே they got me for an interview. And I was sitting there for an interview. உட்கார்ந்துருக்கேன் நான், churn out. I'm waiting for the interview. So my stomach was really churning, right? And I could see them, the kind of stress that they were having, and every day talking about numbers. It's mostly a number game, right? And every day talking numbers and asking what happened, how much today, how much. And I said, no, this is not something that I want to do, right? But I finished up the interview. Got the offer also, actually. Offer வந்துருச்சு, but still I'm like, I'm not okay with this. So that's when I was driving the car and Lavanya was also there, and my brother-in-law had called at that time. அவர் வந்து யூகேல இருந்தாரு. He was an entrepreneur at that time. He worked in GE எல்லாம் பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு he had started his own entrepreneurship journey. So எங்க ஃபேமிலில யாருமே entrepreneurs கிடையாது. அவங்க ஃபேமிலில அவரு ஒன் ஆஃப் தி entrepreneurs, right? So அவங்க அப்பாவும் fully salaried தான் இருக்காங்க. So he called up and said, so what's the thing that I heard that you were planning to take up a job or something? I said, yeah, my Lavanya feel panna, this is what it is, but I'm not convinced. I don't feel like going back. But he asked me this question, which I think made a big shift in my life. He asked this question, so how much do you think you need to survive for another 1 more year? I said, அப்போ அந்த டைம்ல இருந்த காஸ்டிங்லாம் வச்சு சேவிங்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒரு 3 lakhs இருந்தா it's taken care. Basic expenses are taken care. அப்போ he said, இப்போ மாசமே 3 லட்சம் செலவாகுது. அப்போ நான் வருஷத்துக்கு அவ்வளவுதான் சொன்னேன். I said 3 lakhs, I think you should be okay. Are you willing to let go of your dream for 3 lakh rupees? Like, yeah, that's my dream, right? I'm wanting to make a big shift and wanting to make a difference in this world. I want to train and make an impact. And for just 3 lakhs, should I let go of it? And he said, you don't need to even borrow this money. You have the money with you. Then why would you just let go of it, right? I don't even know if he knew the value of the question that he asked, but it made a big impact of me. And fortunately, Lavanya was also there in the call, right? In the con call. So she also understood it. I said to her that, you know what, I've not even tried. நான் வந்து ஒரு ஃபுல் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஃபெயிலியர் ஆனா கூட பரவாயில்ல, நான் ஒன்றும் இறங்கவே இல்லை.
Right? I've not even jumped into this pool. So let me do this. And then if I fail, I'm okay. I'll go back. So that's when I really started working towards marketing. அது முன்னாடி வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தேன் வந்துட்டு இருந்தேன் நிறைய கத்துக்கிட்டு இருந்தேன். It took the time for me to learn. Right? Then I started calling all my Citibank channel third party DSAs and started pitching for sales workshops, right? Because I knew sales. So அது first order I remember first one DSA confirmed 5,000 rupees நாளைக்கு. I was jumping. வாழ்க்கையே மாறி போகுது. ஒரு நாளைக்கு 5,000 ரூபாய், 10 நாளைக்கு 50,000. My Citibank salary was 75,000 something at that time. I remember, like 2012, I'm saying. Incentives சேர்த்து இன்னும் நிறைய வரும். But I said, பரவாயில்லையே ஒரு 12 ப்ரோக்ராம் பண்ணா எடுத்துடலாம் காசு அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்புறமா தான் போந்துச்சு டெய்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம். But that 5,000, I remember it was like such a big moment in my life. From there, slowly one order at a time, I started getting training orders. So first 1 year was a big struggle. But it took a lot of time to understand how the market worked, how this industry is, right? But this need of making a difference in people's life, right? That's the core need that I have, and that still is what is driving me to make it. எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் இந்த என்டையர் 10 yearsல அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 times நடந்திருப்பேன். போதும் இந்த ட்ரைனிங் விட்டு ஓடிடலாம், வேணாம், வேற ஏதாவது பொழப்பு பார்த்தா இன்னும் நல்லா சம்பாதிக்கலாம். It will not be so tough as it is. But what made me to stay back is this making a difference in people's life, right? ஒரு மாற்றம் பண்ணி அவங்க முகத்துல ஒரு தெரியும்ல ஒரு தேஜஸ், அது பார்க்கும்போது so much that money can't even buy. That's what has helped me to stay in this space. Beautiful. Like, wow, what a journey. I know it's not an easy one, with the baby and on the pipeline gonna like I think it's almost any time. You know the date when the baby will be out. Correct. Anala, there's a deadline for those things. But yeah. Again, I have to tell this, Ganesh. Again, another blessing came through your brother-in-law. Yeah. Correct. Yes. I think like you're blessed with a lot of good people in your life now. Like I'm happy for that. Yes. I think உன்னோட entrepreneurial journey ஓட family உள்ள இருக்கிற ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி அவங்க உன் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீ உன் மேல நம்பி நீ வெளில வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு like you started running your own show and the first 5,000 gave you a joy. It's like a beautiful joy. Yeah, like thank you for the story. I think அந்த money சொல்றது வந்து it is very essential எனக்கு தோணுது. ஏன்னா 10 ரூபா கூட இருக்கலாம், பட் ஆனா the way you earn makes you gives you the joy than the amount actually. அதுதான் அந்த entrepreneurல வந்துட்டு that's a joy that you tap into. Correct. Yeah. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 5,000ல இருந்து 10,000 ஆச்சு, 10,000 15,000 ஆச்சு. அதெல்லாம் per டேக்கு இன்னைக்கு வந்து ஐ சார்ஜ் 30,000 to 40,000 rupees per day. பட் எவ்ரி டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா for me it was ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுறோம், சூப்பர் ஆசம், 5 out of 5, 10 out of 10 ரேட்டிங்லாம் வந்துருச்சு, அமௌண்ட்டும் வந்துருது. It became default. I would go, I would deliver, I will get the result. But I was earning for transformation. I want to make a difference in people's life, right? So I was always working towards how can I make that shift inside of them. It's not about going there and everyone applauding you and then saying, hey, awesome job, it was an interesting training. நான் தூங்காம இருந்தேன் காலைல சாயங்காலம் வரைக்கும், பயங்கர காமெடியா இருந்துச்சு, அந்த படம் சூப்பரா இருந்துச்சு. This is not like right? I am here to make a shift in your life, right? For the rest of your life, how can I do that? So on the needle kept me going. And even today, that's what is keeping me going, right? If I can make one shift in your life, and for the rest of your life, you remember, oh, Anniki Ganesh said this concept, and then that made a difference in my life, right? That was what helped me to eventually grow me as a person. Because in this training field, if I don't grow, I can't transform the people in front of me, right? The people in front of me can transform to the extent I transform my life. It's directly proportional. So அப்போ என்ன நான் நிறைய அதிகப்படுத்த குவாலிஃபை ஆக்க the people in front of me started to shift. Till the time I was not shifting, nothing was happening on the outside, right? So it was a journey of constantly pushing my boundaries, my limitations, and that allowing the participants to push their boundaries. It eventually. So that's what kept
me going. Wow. Beautiful, man. Um, You. anyway, so it's a tough journey பார்க்கும்போது. I know ஒரு 5 minutesல நீ சொல்லிட்ட. I know there's a lot of things, details there. Let's not uh, peel the wound அப்படின்வாங்க. Let's not peel the wound, but ஆனா that made you, that bended you in the right way, which is good. So இப்போ let's break into your உன்னோட business தான். அதாவது you kept saying that like you want to transform people, which is fascinating. ஏன்னா like நிறைய பேர் வந்துட்டு they're busy living. அவங்களுக்கே தெரியாது. அதாவது லைக் என்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்கு, நான் என்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்கு, நான் டாக்டர் கிட்ட போகணுமா, இல்ல கணேஷ் கிட்ட போகணுமா, இல்ல எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் திருப்பி நான் போய் குழந்தையா இருந்து நான் திருப்பி எப்படி வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறதுன்னு கேட்கணுமான்னு சொல்லி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். So where would you start, like in terms of your business? ஏன்னா you're taking one human and you want to transform them. And how do you identify someone who is ready for your transformation, or எப்படி, how do you do that? Is it the right question? Okay. I will take it from there. So see, initially it's not a choice, right? For me, when I started the training, I am only looking for opportunities to train. Training கிடைச்சா போதும் அப்படிதான் இருந்துச்சு initially. So any training topic I would just go ahead and train. Okay. Then slowly what happened was, what you are seeking seeks you ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, right? அது மாதிரி நமக்குள்ள அந்த தேடல் இருந்தது. இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் டாபிக் வருது. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து என்னோட எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோச்சிங் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணேன். அதுலயும் இந்த டாபிக் வந்துச்சு. அப்புறம் நான் ஒரு ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம்ல எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாபிக். எங்கெல்லாம் இந்த இஏ வந்துச்சோ அங்கெல்லாம் இட் வாஸ் வெரி டீப்லி கனெக்டிங் ஃபார் மீ. அப்ப திருப்பி எனக்கு வந்து என்னென்னமோ டாபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த டாபிக் வரும்போது ஆஹா, அது உள்ள ஒரு இது இருக்கும்ல, ஒரு மூவ்மெண்ட். திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் அபவுட், ரைட்? So then I started designing that program and delivering. First program I would say it went okay, decent and all. Then, as I said, no, what you are seeking seeks you. Or particular company came in and they said, we want a program, but not a one-day kind of a program. We wanted an elaborated version. So they said 4 days and weekly once vaanga, train பண்ணுங்க. We need actual transformation in people. So this is like a need that they are asking. And யார் உள்ள வந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட HODs வராங்க. உள்ள உட்கார்ந்துருக்கும் போதே ஃபேஸ் ஒரு 7 பேர் இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்கன்னா, நீ எல்லாம் யாரு, ரைட்? ஒன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் தே வர் மச் ஓல்டர் தென் மீ. செகண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் தே வர் நாட் ரெடி ஃபார் தட் ஷிஃப்ட். வை எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் மீ அப்படிதான் இருந்தாங்க எல்லாருமே. ஸோ இட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் மீ டு ஃபர்ஸ்ட் கெட் தெம் இன் டு த கான்செப்ட். But what really motivated me was, and the program design was 1 day you train and you give them 7 days for them to practice it, whatever we have taught them. And second week we review. And then I teach them some more new concepts and they go and apply. So over week I only share பண்ணனும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வீக் so disconnected the people were. ஒருத்தருக்குலாம் கோவம் வந்துச்சுன்னா சொன்னார், போன் எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சு வண்டி ஓட்டினாருன்னா அவரு 1 கிலோமீட்டர் தான் போனோம். ஆனா வண்டி 10 கிலோமீட்டர் போயிருமா, 10 கிலோமீட்டர் he'll keep on driving. ஏன்னா திட்டிக்கிட்டே போன்ல திட்டி 10 கிலோமீட்டர் போயிட்டு போன வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு he will realize, and then he'll come back 9 kilometers, right? So much disconnection. And அப்படி இருந்த ஒரு டீம் செகண்ட் வீக் they are all sharing stories of transformation. அப்போ அவங்க முன்னாடி நின்று பேசுறாங்க, நான் பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கேன். நானு எனக்கு கண்ணுல தண்ணி ஓடுது. And I'm trying to not show my emotions, but the shift was immense, right? They said they were able to connect with their children better. They were able to notice when they were angry. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நார்மலா வந்து ஒரு 1 day ப்ரோக்ராம் தானே போவோம், ஒரு 1 day பண்ணுவோம், காலையில சாயங்காலம் வரைக்கும் சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம பாக்குறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்காது. வெளியில எங்கேயாவது ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு பாக்குறதுக்கு சொல்லுவோம், சார் நீங்க அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது சூப்பரா இருந்துச்சு சார், பயங்கரமா இருந்துச்சு சார். அவன் யாரும் கூட நம்ம ஞாபகம் இருக்கு, ஏன்னா அவ்வளவு பேர் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் இன் மை லைஃப் I had an opportunity to see the shift of the program that I was conducting. And I was in tears actually. And I said to myself, and I remember saying to myself, this is what you need to do, Ganesh. Idan nee, right? Idhaan nama pannanom. And I started doing one of them. So the program was a big boost for my confidence and also a big transformation for the company to see. Adukapra the company la indha order la varala, not required also, right? That's how companies come and go, people come and go, opportunities come and go. So that made a huge shift inside of me. And then I started designing this program very depth up, deeper up. One challenge in emotional intelligence is it incorporate
obviously the participants are not very keen to come to our programs, right? ஏதோ ஒரு 20 பேர் வந்தாங்கன்னா ஒரு 3 பேர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க. ஒரு 10 பேர் ஏதோ கம்பெனில அமுச்சு விட்டாங்க, இன்னைக்கு ஒரு ஜாலி டே, ஃபன் டே, இங்க உட்காந்துருக்கோம். ஒரு 5 பேர் அதுவுமே பிடிக்காது அவங்களுக்கு. இன்னத்துக்கு ட்ரைனிங் நான் ஏன் இங்க உட்கார வச்சிருக்காங்கன்னு இருப்பாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் 20 people இப்படிதான் இருப்பாங்க. So but the first thing is to sell the program to them and make them understand why they should attend this training program. So the 1 hour we sell as context setting. செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ப்ரோக்ராம்குள்ள போய் அவனுக்கு ஒரு கான்செப்டை சொல்லி அதை அவன் பையன் பண்ணி end of day-குள்ள he should realize the value of it and then commit to himself, yes, I will apply this. Yeah. Right? So it's a big challenge by itself to go into an audience and do this. But I started designing programs which is very biteable, very easy for them, very connecting and relevant for them. அப்பதான் அவங்க பையே பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அது நம்ம இவர் ஏதோ கணேஷ் ஏதோ சொல்றாரு நல்லா கேட்கறதுக்குன்னு போயிடுவோம். இப்போ அந்த பாட்டப்ப எந்திரிச்சு போய் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போயிடுவாங்களா அது மாதிரி they will watch it like a movie and they might completely disconnect from this one day experience. So this shift to create a module which is very relevant and connecting for them and in such a way that they are able to relate to it, right? So I had to open up a lot of myself. See, I am an actual introvert, right? But when it comes to a training program, I become an extrovert. Yeah. I can connect with them, talk to them, bond with them so well. But when I outside the program, I'm a completely different person. So I had to change my nature, right? And then bond with them. And the programs வந்து ரொம்ப deep design பண்ண ஆரம்பிச்சு slowly started shifting. And every time அங்க ஷிஃப்ட் நடக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு அதுதான் மோட்டிவேஷன் இல்லையா? ஸோ யூ ஸ்டார்ட் டிசைனிங் ஈவன் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். அப்படி ஆரம்பிச்சு நீங்க ஒரு 1 day module, 2 day module, 4 day module, right? We have 5 day module also, very in-depth versions. So right now அப்படி ஆரம்பிச்சது கார்பரேட் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் இப்ப பப்ளிக்கும் மட்டும். Public is the complete different set of audience. Public is when they know they are going through a problem and they have seen me somewhere in Facebook or on Instagram, or most of the people come through reference and they've seen my videos or anything that they have put out for them, webinars, free webinars, etc. And they connect to what I am saying or they resonate with me or they've seen my quotes. நான் நிறைய quotes share பண்றேன். அந்த quotes பார்க்கறாங்க, அந்த quotes கரெக்ட் ஆகுது. Then they come into and then they say, okay, I want to attend your workshop. So workshop public is very intense according to me because we go very deep. Corporate la வந்து he has got a personal problem, I can't talk about it. But all problems actually, if you go deep down, it's at an individual level I need to work with them. But at a corporate level they're not willing to open up themselves in front of their colleagues and share, I have insecurity, I have fear, or I have a challenge with my partner. Nobody's willing to share that. So now we have to be very tactical in the way I give him an answer, but still help him, right? So it's also a little bit challenging. But publicly, they are very open and mostly they're willing to share their issues and they paid it out of their pocket. So they want an answer for it. Right? So therefore, automatically public workshops are much more intense. The answers are very revealing. It's like I show a mirror of you and you're willing to see the mirror also. Corporate mirror வெச்சாலும் கொஞ்சம் they try to look beyond the mirror, but in public it's like very intense experience and I go through so much of transformations in a public much more intensely than a corporate. But over the years I feel corporate has also become very intense like the public workshop because I've understood the knack of how to give it in such a way that they are willing to open up, right? And especially when it comes to a 4-day intervention, that's usually my signature workshop for a 4-day intervention. I know how to hit and what places to hit so that they open up and they start revealing themselves. And that's been the benefit. And more importantly, I feel you attract your audience. Yeah. Right? Depending on what level of energy you are, what kind of work you're doing, what level of transformation you can do. There are always people who are seeking, right? And if you are ready, the right kind of audience always comes to you. That's fascinating டா. அதாவது இப்போ ஒரு நல்ல ஹைபைட் ஜாபை விட்டுட்டு லைக் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங், ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ்னு ஆரம்பிக்கும் போது லைக் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ரா மெட்டீரியல், ஒரு ப்ராடக்ட்டு, அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது ரா மெட்டீரியலே ஹியூமன் தான். லைக் உன் பிஸ்னஸே ட்ரைனிங் தான். ஸோ உன் ப்ராடக்ட்டும் ஹியூமன் தான். ஸோ லைக்
அந்த மாடலை யோசிச்சு அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ப்ரோக்ராமா கொண்டு வரதுக்கு தட்ஸ் குட் தட் யூ வென்ட் த்ரூ தட் அப்சார்ப்ஷன் டைம். நீ போய் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 year வந்துட்டு யூ லேர்ன்ட் அ லாட் இல்ல. Fascinating. So and then you ended up and you clearly said like emotion எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் you were able to connect back yourself, which you lacked back in your first job. And throughout my life I have struggled with emotions. That's good. That's good. I think என்னோட curiosity இன்னும் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்க எமோஷன் தான் என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு இது ஐ நோ உன்னோட ரா மெட்டீரியல் எமோஷன் தான் பார்க்கறேன் நான் இப்போ. எப்படி வந்து ஒரு திருப்பூருக்கு வந்துட்டு பஞ்சு முக்கியமோ அந்த மாதிரி இப்போ கணேஷோட பிசினஸ்க்கு எமோஷன் தட் இஸ் நோ தட்ஸ் யுவர் பஞ்சு இல்ல. ஸோ see இந்த ரா மெட்டீரியல் பஞ்சமே இல்ல. எப்படி டைலாக் right from birth till that, right, emotions is something that travels with us, right? When we born we cry, right? When we die hopefully someone will cry, ஏதோ நல்ல வேலைய பண்ணாம்பா அப்படினு hopefully someone will cry for it. Now this entire journey from birth till death, emotions is part of our life. We can never remove that, right? But the challenge is, are you conscious of this emotions or you are unconscious of this emotions? Right? So in the emotions is a very beautiful way to be connected with life. If you are alive in life, you are connected with the emotion. Right? If you are not connected with the emotions, you're pretty much dead. And you are disconnected, disoriented, not balanced, I would say. அப்போ எப்போதும் ஹாப்பி தான் இருக்குமானா அப்படி கிடையாது. ஹாப்பினஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், சேட்னஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், ஆங்கர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், ஜாய் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். We have different emotions, right? And as a human being, we go through all of these emotions. We cannot avoid any particular emotion and live a life. But is it in a balanced space? அதுதான் ஜாலி. இப்போ one of the things I give as an example in the workshop is if let's say first love, first crush, long ago, உனக்கு நிறைய கிரஷ் இருந்திருக்கும், பட் ஒரு கிரஷ் first love அப்படின்னு ஒன்று அனுப்போம், right? First love was there, and that experience you gave so much amount of love to that person, right? You gave so much amount of love, but for some reason the other person was not able to love you, right? அப்ப என்ன உள்ளார there is some amount of pain, right, or hurt, வலிக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுது, the system inside of you understands, oh, when you give a lot of love, there is a possibility that you will get hurt, right? So this is the understanding and learning from that experience. So what we do, we build a wall around us, and every time there is an experience where you have to give love, the wall starts to show up and says, remember the experience, ஏற்கனவே கொடுத்தோம் லவ் கொடுத்த அடிமான ஞாபகம் இருக்குல்ல, இப்போ don't just like that go and give love, be careful, right? So what happens, we build this wall to protect us from getting hurt, but the same wall that we have built over a period of time does not allow us to give love. Every time there's an opportunity for us to give love, it starts pushing us and saying, don't go there, it's not a comfortable space, right? Now அதே opposite experience, there was a particular person in your life who gave so much amount of love, செம்ம love, அள்ளி தெளிச்சாங்க, you were so comfortable, you were swimming in that love. Suddenly this person disappears in your life. Now suddenly you're like, oh my god, you're like, that pain is unbearable, correct? Now you so used to this love and you're not able to get this love. Now what happens, you start building a wall. I expected love and I did not get it, so I will build, it hurt me, so I will build a wall. So now people are willing to give me love, but inside என்ன சொல்லுது, ஐயோ வாங்கிடாத, இன்னைக்கு கொடுப்பாங்க நாளைக்கு கொடுப்பாங்களா, will this person be there for me tomorrow or not, I don't know. So I start building a wall again to start protecting me from receiving the love. Now the base of our life itself is love, right? Giving and receiving love. இப்போ இதுலயே for most of us there is a challenge. We're not willing to give love, we're not able to receive love. Unconsciously we're protecting ourselves from not getting hurt. Now this is one of the quotes that I've written, right? When you're busy protecting yourself all the time from not getting hurt, how will you be able to experience love? True. Right? The essence of love itself. So அப்போ ஒரு basic aspect of life, receiving and giving loveல இருந்து ஒரு insecurity, ஒரு fear, ஒரு shame, ஒரு guilt, there are so many emotions that we have, right? And if we don't know how to process these emotions and release these emotions, this is what becomes a disease as part of our life.
any emotion, yeah, any emotion that is not processed and released becomes a disease later point of time. It takes time, ஒரு 10 years, 15 years, 20 years ஆகும். பட் அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாறுது. Stress over a period of time converts as disease, right? So what we need to do is be conscious of this. இப்ப இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா most of the time இப்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, இந்த வயரே இல்ல, உள்ள கனெக்ஷனே இல்ல. என்ன எமோஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றான்ற அவேர்னஸே மக்களுக்கு கிடையாது. அப்ப கனெக்ஷனே இல்லாத போது எப்படி அதை சேஞ்ச் பண்றது, எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றது, அது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. So what I'm doing to these people is bringing them awareness and bringing that connection back to their emotions so that they make a conscious choice to process their emotions, process their past, let go of things that hurt them, and say, now get connected back to life. Okay. No, that's the work. So I would say helping people to consciously love themselves. Right? That's what is the work. If self-love is very matter, I'm in the profession of helping people to love themselves back, right? And that's so the emotion is the everything of life. It's the crux of life, right? And if you don't connect to that, and if you're not in that, you're not basically present. So it's more like hormonal, it's based on hormones. ஒரு emotion பின்னாடி ஒரு hormone இருக்கா? Yes. So வெளியில ஃபேஸ் பண்ற ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கும் உள்ளார there is a lot of hormonal changes that happens. Even stressக்குமே there are hormones that is there. Happinessக்கு there is a hormone that is there that gets secreted inside of us. Yes. Okay. So that's how body process emotions, இல்ல? ஒரு உள்ளார chemically that's how it happens. வெளியில ஃபேஸ் பண்ற எமோஷன்ஸ்க்கு உள்ளார chemical reactions நடக்குது. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம், for a extended period of time if you're going through stress you will have diseases because that particular hormone keeps getting secreted again and again and again. For example, stress ன்னு யாருன்னா cortisol ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது. இந்த கார்டிசால் என்ன பண்ணும்னா உடனே ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும் நமக்கு. ஏன்னா இப்ப வந்து ஒரு கார்டிசால் எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இருந்துச்சுன்னா, ஒரு காட்டுல இருக்க அப்போ ஒரு அனிமல் அட்டாக் பண்ண வருது, என்ன பண்ணணும், உடனே எனர்ஜி வேணும். எதுக்குன்னா ஒரு சண்டை போடணும், இல்லைன்னா ஓடணும். இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எந்திரிச்சு ஓட முடியுமா? அதுக்கு எனர்ஜி வேணும் இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன, கார்டிசால் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். கார்டிசால் ரிலீஸ் ஆனோடனே பிளட் சுகர் அதிகமாயிரும். ஹார்ட் பீட் நல்லா ஃபாஸ்டா பம்ப் பண்ணி லெக்ஸுக்கும் ஹேண்ட்ஸுக்கும் எனர்ஜி நிறைய அனுப்பும். பிரெயினுக்கு அனுப்பாது. ஏன்னா என்ன சொல்லுவோம், முதல்ல ப்ரையாரிட்டி ஓடுறது தான், சர்வைவல் தான். அப்படின்னா உன்னுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ப லிமிட் ஆயிரும், இம்யூனிட்டி டிராப் ஆயிரும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு கார்டிசால் ரிலீஸ் ஆனானே immediately it happens. Your blood sugar goes up, BP goes up, heartbeat increases, breathing becomes shallow. Your there is a lot of food intake that happens, right? Metabolism goes for a toss. So இது மாதிரி எல்லா ப்ராசஸும் உள்ள நடக்குது. இப்போ ஒரு வாட்டி இந்த கார்டிசால் அடிச்சா பிரச்சனை இல்லை. இப்போ தினம் நான் கார்டிசால் ஆக்டிவேட் பண்றேன். ஒரு வாட்டி கார்டிசால் ஆக்டிவேட் பண்ணா இந்த ஃபங்க்ஷன் 6 hours நடக்கும். இப்போ நான் ஒரு நாளைக்கு 10 வாட்டி கார்டிசால் ஆக்டிவேட் பண்றேன், அதுக்கான கவுண்டர் மெக்கானிசம்ஸ் எதுவுமே நான் பண்றதே இல்லைன்னா அப்ப என்ன ஆகும், சுகர் கண்டிப்பா வரும். இன்னைக்கு டயபெட்டிஸ் has become very common for people. This is one of the reasons, because the stress is so high. Sugar is very high inside and they are diabetic. அப்ப எல்லா டிசீஸ்க்கு பின்னாடி பார்த்தனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கண்டிப்பா வருது. Okay. Ooh, that's a very deep subject, Ganesh. I think அதுவே வந்துட்டு ஒரு I think it will go for a week நினைக்கிறேன். I can see I can see the depth of information there. ஏன்னா human body is still a puzzle. We're still picking up the individual pieces and then trying to plug into the whole puzzle. Still there are missing pockets there. Yeah. But it's fascinating. It is very very important நம்மளோட கல்ச்சர்ல. ஏன்னா I think we as a man we are told to just be bold. ஏன்டா பொம்பளை புள்ள மாதிரி அழுவுற அப்படின்பாங்க. ஆனா what they are telling you is like, okay, அதாவது எனக்கு அழுணும்னு தோணுது, என் உடம்பு அழுணும்னு தோணுது, ஆனா என்ன அழக்கூடாதுன்னு சொசைட்டி சொல்லுது அப்படிங்கறது வந்து look at the conflict that they create in the childhood. இல்ல அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வந்துட்டு gender plays a role, and you are placed in a beautiful position to break those conflicts and help people to give some tools. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க, you will be able to break those things that once started. Correct. Yeah. So one is, so basically first is awareness of your emotions. That's our base work. To be aware of where am I happy now? Am I sad now? Most of the people don't even know what the emotion they're experiencing at any point of time. இப்போ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன்,
இப்போ இட் இஸ் நாட் இஸ் நான் சப்போர்ட்டிவ் எமோஷன் வச்சுக்கோங்க, சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா அது எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். வி டெல் தம் ஹவு டு சேஞ்ச் இட். இப்போ அதுக்கு அடுத்த லெவல், இப்போ நான் பார்க்குறேன் ஒரு செட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கு. லெட்ஸ் சே இட்ஸ் கில்ட், ரைட்? ஏதோ சின்ன வயசுல பண்ண நானு கில்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன ஆகும்னா வி கால் இட் அ ஸ்டாக்கிங், ரைட்? த சேம் எமோஷன் கீப்ஸ் கமிங் பேக் அகைன் அண்ட் வி unconsciously attract situations and people which put us again in guilt again. அப்ப இந்த கில்ட் ஸ்டாக் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரம் மாதிரி உள்ள வளர்ந்துருக்கும். அப்போ ஃபார் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் we will just immediately act with guilt, ரைட்? இது வந்து கில்ட்டுக்கு. அதே மாதிரி இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு, அதே மாதிரி நான் ட்ரஸ்டிங் பீப்புளுக்கு இருக்கு, ஷேமுக்கு இருக்கு, ரைட்? அப்பத்திக்கு இருக்கு, ஆங்கருக்கு இருக்கு. இதுமே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆலமரம் உள்ளார இருக்கு. அண்ட் we can access them so easily in our life. சில பேருக்கு ஜாய் ஆக்சஸ் பண்றதோட உள்ள இருக்க ஆங்கர் ஆக்சஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இந்த ரூட் மேப் இஸ் மச் மோர் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் தட். அப்போ செகண்ட் பார்ட் இஸ் டு பிகின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஆர் த எமோஷன்ஸ் விச் இஸ் டிரைவிங் மை லைஃப், ரைட்? இஸ் இட் எனி ஆஃப் த லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி எமோஷன்ஸ்? அதை கண்டுபிடிச்சு அதோட ரூட் காஸ் எங்கன்னு போய் அந்த ரூட் காஸை கட் பண்ணி எடுங்க, ரைட்? ஸோ தேர் ஆர் ஹீலிங் டெக்னிக்ஸ் தட் வி டீச் தம், சிம்பிள் செல்ஃப் ஹீலிங் டெக்னிக்ஸ் where you go to the root of it and cut the root. Otherwise you end up keep repeating the emotions again and again and again, right? So by cutting the roots, right, by bringing awareness to the extent you can remember and processing them and releasing them, இப்போ நான் அடுத்த வாட்டி ஒரு கில்ட் சுச்சுவேஷன் வரும்போது you will be able to handle it without getting guilty. அடுத்த வாட்டி ஒரு ஆங்கர் வரும்போது ஆங்கர் அப்படி உள்ள வரும், you become aware. இது ஆங்கர் இல்லாம எப்படி இதை ப்ராசஸ் பண்றது, right? I'm not saying 100 out of 100 is going to happen. Even if you're able to do 50 to 60%, right, that itself you're saving so much amount of your health, your energy, you're focused, you're connected, right? இப்போ நான் ஒரு ஆங்கர் வந்துச்சுன்னா ஆங்கர் இங்கே ஒரு செகண்ட் தான் இங்க இருக்கும், அப்புறம் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடும். போய் நம்ம சின்ன வயசுல நடந்தது, நம்ம அப்பா அம்மா திட்டினது, நம்ம ஃப்ரெண்டு பண்ணது அங்க போயிடும். You're not even there in the present moment, right? So people go into a space of living a life saying that I am not worthy, I am not good enough. இதெல்லாம் செல்ஃப் எஸ்டீம் அஃபெக்ட் ஆகும். So by working on your emotions, all of this can be impacted, right? You start living a pleasant life. You start feeling more worthy, more capable, right? And confident. So much shift can happen. Yeah. Super. I think நீ ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன. I think that would stay with people. Not living in the presence-க்கு வந்துட்டு ஒருத்தர் ஒரு கிலோமீட்டர் போக வேண்டிய மனுஷன், like he traveled 10 kilometers for no reason. Yeah. It took him like extra 9 kilometers because like he wasn't living in the present. Like அவருக்கு எங்க லெஃப்ட் எடுக்க ரைட் எடுக்கணும்ன்ற அந்த இது இல்லாததுனால like that anger was driving him. Like basically that anger was driving his bike or car. Correct. Yeah. So yeah, sorry. Amazing da. Amazing. Like like day school தான் இருந்த மாதிரி இருக்கு. Like look at the journey and the things that you have picked up and giving back to the community and the world. I know it's a business, but I think it's a beautiful business. It's a win-win. Like you feel satisfied, and then people on raw material and the product also they feel they're satisfied. In a way, like business has an input and has an output. So that's how it works. And you take human as an input, and then you transform them, and then give them back as a little bit transformed human with some tools. So fascinating. Wow. So நிறைய பேசணும் நம்ம. What is your next adventure in your இதுனா? ஏன்னா I think entrepreneur journey வந்துட்டு keeps going. There is no end point. So உனக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி like what's your next அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? Like no, this training வந்து as I said, no, the more I transform myself, the participants also transform. So it's been a constant journey of working on myself. Okay. And even health, personally, if you ask me, I was not giving much priority to my health at all. அப்போ எப்போ நான் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 4 years 5 years is where I started shifting. நான் வந்து யூஜி வரைக்கும் வந்து என்சிசில இருந்தேன், நெட்பால்ல இருந்தேன். பிஜி வந்ததுக்கப்புறம் சுத்தமா ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒர்க் வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி நத்திங் வாஸ் தேர். அப்போ எப்போனா ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் ஓகே இந்த ஜேர்னில நான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா ஆஸ் அ ட்ரெயினர், then I have to really be at the prime of my health, right? இப்போ நான் ஒரு 8 மணி நேரம் நிக்கணும், ரைட்? இதே பப்ளிக் ஒர்க் ஷாப்னா 3 நாள் கிட்டத்தட்ட 12-13 மணி நேரம் நிக்கணும். It is not just about standing also, it's also giving at the same energy level. Energy level கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகக்கூடாது. காலைல எப்படி ஆரம்பிக்கிறோமோ நைட் வரைக்கும் நம்ம என்ன கத்துவோம், இது பண்ணுவோம், அவங்கள புஷ் பண்ணுவோம், எமோஷன்ஸ் நிறைய எஃபெக்ட் ஆகும், அவங்க அழுவாங்க, அந்த எமோஷன்ஸ் நமக்கு பாதிக்கும். So much will happen,
But in spite of it, your energy levels have to be the same from morning 9 till night 9. My health has to be in the right space. இல்லைன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாவே இந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு வெளில போயிடும். Right? I can't even contribute back to it. That's when I started to connect back to health. Right? And I said, okay, health wise, I need to be there. So I started working, but right now, I would say right now, even though I started working on my health 5-6 years back, right now I feel, right, I'm 39 right now. I feel I have to get the prime of my health, where I have to really work on myself so that if I want to make a difference to someone, it can only happen by working on myself, right? So, and my pyramid earlier was very different. My pyramid was probably money was the first priority. Okay. Then work was the second priority. Then people around me were the third priority. Then it was ஏதோ டைம் இருந்தா நானு, ரைட்? அதுக்கப்புறமா ஹெல்த். அப்படிதான் வந்து ஒரு I would say 8 years, 9 years back and all of that. Right? Now the pyramid has completely changed. I'm giving the first priority towards my health. Health is my most number one priority. And then I'm giving to inner work, my own work, right? Helping myself, supporting self-love, growing myself as a person, my emotions, my mind space, அதெல்லாம். Then my priority is the people around me, the closest people in my circle, relationships and all, right? And that's the third one. And then comes career, right? So இதெல்லாம் நல்லா பண்ணாலே automatically my career I'll be able to contribute, give a lot, make a difference, make a shift in people's life. And last comes money, right? Money I feel right now is an outcome. Yeah. I do my work, money will automatically come. I don't need to be worried about money. So this shift itself is a huge shift for me, and I'm really focusing on my health and my inner work and the relationships around me. And I feel by fixing all of this, my ability to produce a big shift in my work will automatically happen. முன்னாடி வந்து நிறைய கோல்ஸ் அப்படி இந்த ட்ரைனிங் வரும்போது வந்து உலகத்தையே மாத்தணும், ரைட்டா, இந்தியாவில் நம்பர் 1 ட்ரைனர் ஆக்கணும், அதெல்லாம் இப்பயும் இருக்கு. பட் ரைட் நவ் அந்த அஜிடேட்டட் ஆர் ஒன்றும் அப்படி ஒரு வெறின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த வெறியில என்னோட லைஃப்ல ட்ராப் ஆயிடுச்சு. இப்ப now it's more from a space of the more I get ready, the more opportunities will come, right? I don't need to go and get something. All I need to do is work on myself, right? To the extent I'm ready, my opportunities will show up. அப்ப என்னோட ஒரே வேலை என்ன? To get ready. அப்ப எப்படி get ready ஆக முடியும்? என்னோட ஹெல்த்தை பார்க்கணும், என்னோட இன்னர் ஒர்க்கை பார்க்கணும், என்னோட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை பார்க்கணும், என்னோட ஒர்க்கை இன்னும் everyday some improvement I need to do. இது பண்ண the right opportunities will start showing up. And it's happening for me. Almost for last COVID அப்பயும் சரி, COVID முடிஞ்சது, never have I had struggle in getting a business. இன்னைக்கு வந்து touch wood corporate 99% of my business comes through a referral. I don't even go and pitch. I don't do a marketing. 10 years of my corporate, right? Initially, first 2 years, I would have gone and met people, given brochures. Till then, people come to me, right? HRs come, profile பார்த்துட்டு வருவாங்க, இல்லை ஒர்க் பார்த்துட்டு வருவாங்க, இல்லை இன்னொரு ஹெச்ஆர் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் நான் இந்த பிசினஸே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ ஆல் ஐ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் மை செல்ஃப் ரைட் நோ. ஸோ பெரிய கோல் என்னன்னு கேட்டா, ஒர்க் ஆன் மை செல்ஃப், ரைட்? கீப் ஒர்க்கிங் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர். பை 40, I want to be at the peak of my health, so that my ability to give more is better. இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நான் ஒழுங்கா ஹெல்த்ல இல்லைன்னா I would not be able to give, right? And the more I sustain in this industry, ஒரு 65 வயசு 70 வயசுல இருந்தேன்னா automatically will become the world class leader, right? ஏன்னா இந்த ஒரு 30-35 வருஷம் ஒரு விஷயத்துல கும்பு கொட்டி இருந்தோம்னா, நல்ல கும்பு கொட்டி இருந்தோம்னா, கண்டிப்பா ஒரு அவார்டு கொடுத்துருவாங்கல்ல, பெஸ்ட் பர்சன். So all I need to do is sustain for a long time and keep doing a very good quality work. And that's the goal at this point of time in my life. Okay, super, beautiful. Happy to be here to listen to all your stories. அது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக இருக்குது. ஏன்னா லைக் என் லைஃப்பில் வந்துட்டு ஐ எம் ஸ்டார்டிங் டு கெட் இன் பீப்புள். எனக்கு தெரிஞ்ச மக்களே வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை பார்க்குறேன். ப்ளஸ் இப்போ தான் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கு இது வந்து it's taking me to places. I love it. இந்த ஜேர்னியில் வந்துட்டு லைக் இட் இஸ் நாட் அ ஜேர்னி தட் யூ டூ ஆன் யோர் ஓன். அது உனக்கு வந்துட்டு like right from their birth, like you start seeing people and then copying them or inspiring from them. So அந்த மாதிரி உனக்கு உன் லைஃப்ல இந்த ஜேர்னில உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண பீப்புளோ இல்லை இன்சிடென்ட்ஸோ ஏதாவது உனக்கு வந்து மோஸ்ட் மெமரபிளா இருந்தாலும் சரி, இல்லை லைக் மோஸ்ட் கனெக்டட் டு யூ ஃபார் யுவர் ஜேர்னி ஏதாவது இருந்தால் கூட லைக் ஷேர் இட் வித் us, Ganesh. The challenge is I can't say one, right? It's like so many people, right? At different points of time I felt, yeah. இப்போ நீங்க அங்கிருந்து ரொம்ப I'll try to make it as short and
இப்ப நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ when I was disconnected and coming back to life, இப்ப நீனும் ஜெகதீஷும் இல்லைன்னா maybe I'm not the person who I am today. Right? Okay. When I think of my memory as school friends ன்னு பார்க்கும்போது நீனும் ஜெகதீஷ் தான் வரீங்க. Right? So that much important it is. Right? So you people played a important role. நீ சொன்ன கதையெல்லாம் இன்னமும் நான் நினைச்சு சிரிச்சிட்டு இருப்பேன் நானு. பஸ்ல போகும்போது நம்ம பேசின கதைகள், the stories that we used to have and all of that. And Jagdish played a big role in introducing me to sports and athletics. அது வரைக்கும் நைட்ல வரைக்கும் அது பெருசா கிடையாது. அவன் தான் வந்து ரன்னிங், இந்த ஷார்ட் புட்டு இதெல்லாம் போய் அந்த சைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் he introduced me. In my early periods, one big person was my netball coach. நான் வந்து netball விளையாட ஆரம்பிச்சேன் இல்லையா, netballக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கோச் இருந்தாரு. More than a coach, he was like a guru for me. Okay. At that point of time, like say my 11th, 12th, UG, entire UG, whenever I had a problem, I would go and sit with him and he would help me and support me. He was a played a very big role in my life. His name is Murugan, right? The Murugan sir சொல்லுவாங்க. And he was a big mentor and support system for me. He kind of understood. நான் போவேன் ஒரு பிரச்சனையோட, அவர் ஒரு கதை சொல்லுவாரு. அது எங்க இருந்து அந்த கதை சொல்ல அந்த கதை will be my answer for the problem that I was going through at that point of time. So we had a beautiful mentor-mentee relationship. Still, whenever I go to Trichy, I meet him and talk to him, and he supports me even today and wishes me the well. So I would say, அப்புறம் UG, my entire batch itself was very helpful, right? And the batch made me feel I was special, right? Ganesh, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாமளும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி அப்படின்னு இருந்தும் போது நான் பண்ண ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்ன சுத்தி இருக்கவங்களாம் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணி அக்னாலேஜ் பண்ணி, சூப்பர்டா கலக்கிற, பயங்கரமா பண்ற அப்படின்னு I discovered myself much more in my UG actually. So my potential capacity, I was doing so many things at that time. But my college made me feel very special. Even the teachers at that point of time, அவங்கெல்லாம் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் நான் பேசிட்டு இருந்தேன் கிளாஸ்ல. ஒரு எனக்கு அந்த பிஷப்ல வந்து மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அதுல வந்து என்ன இந்த மாதிரி பேச வச்சிருக்காங்க. அப்ப நான் லைஃப் கோல்ஸ் பத்தி எல்லாம் என் கிளாஸுக்கு எடுத்திருக்கேன். அப்போ டீச்சர் allowed me to do that, and then he invited me for another section. நான் என் கிளாஸ்ல பண்ணிட்டேன். இன்னொரு செக்ஷனுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸ்ல கூப்பிட்டு நீ இந்த கிளாஸ்ல எடு, நீங்க எடுத்துல அது நீ இங்க எடு அப்படின்னு. So I was like, wow, I was surprised that they were calling me, and all those opportunities really helped me a lot. And my family, because at any point of time, எங்க அப்பா அம்மா வந்து it was a big blessing. Sometimes it has been a challenge also. They've always given me the choice to make the decisions in my life. இப்ப பிஜில ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட போது இது பண்ணலாமா வேணாமா, திருப்பி எம்சிஏ ஓடிடலாமான்னு நினைச்ச போது, இல்ல என் அண்டர் கிராஜுவேட்ல வந்து நான் எம்பிஏ தான் பண்ண போறேன், நார்மல் சாய்ஸ் எம்சிஏ, ரைட்? அது இல்லாம நான் எம்பிஏ பண்ண போறேன், அதுக்கு நம்ம இவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேவர் வெரி சப்போர்ட்டிவ். ஆர் லாவி கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது சப்போர்ட்டிவ். So at every decision and point of my life, they always gave the ball to me and then said, you choose, right? And they allowed me to make the choices in my life, right? Challenges is no, but predominantly they've always been there till date, right? In the journey that I've been training or இதுதான் பண்றேன், இப்படிதான் பண்ண போறேன், they've always supported. So that way my parents have helped me during that point of time. பிஜில என்ன காப்பாத்துனது லாவண்யா தான். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து திணறி தத்தளிச்சிட்டு இருக்கும் போது, when Lamnia came into my life, I found a balance, right? And I found someone who's very supportive and who understood me, right? And that made a big difference in my life. ஒரு பெரிய solid support. அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் வந்து என்னுடைய பிகெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் ஹஸ் பீன் டோனி ராபின்ஸ். டோனி ராபின்ஸ் தான், அவரை மாடல் பண்ணி தான் நான் வந்து நான் எவ்வளவு மாடல் பண்ணான்னு கேட்கல, கேவலமா மாடல் பண்ணதுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன், ரைட்? அண்ட் இஃப் ஐ மாடல் ப்ராப்பர்லி I will be able to do much more. So my biggest inspiration in the training space that day till date is Tony Robbins. Okay. The work he does, right? And whatever I'm trying to do is trying to emulate what he does in some way or the other. Super. My spiritually, my guru has been Sadhguru. Sadhguru has, I've never met him in person. நான் பக்கத்துல programs எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். The kind of shift that spiritually I've had, and as a person who I'm very balanced and all of that, is because of the practices that I do from Isha and the energy that Sadhguru has given a lot.
Okay. And one of my business partners who I worked with, Ganesh in certain, we did work together. He also introduced the word of energy to me. Okay. Without him introducing, அது வந்து எப்படின்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்த ட்ரைனிங் வேற, அதுக்கப்புறமா கிரீஷை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நாங்க 2 பேரும் ஒண்ணா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா the way I started doing training completely shifted. So way I would say Girish also played a very important. இது வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான், ரைட்? as I said, no, the list is so huge. There are so many people at different points of time who have guided and supported me. I feel I'm always blessed with the right kind of people around me. They come into my life and then they support me and help me, and they guide me and take me to the right space, right? And இன்னைக்குமே there is a physio who is there. There's a team badminton team that helps me. There are therapists that I go to when I am in need of help and I need some support and all that. So there are so many people who have mentors and support mechanisms always who are there. Just that I have to connect with them and recognize them, and then they always come and help me. Yeah. So yeah, all these people have been a blessing for me in my life. Yeah, beautiful. I think now I put you in a tough situation, நினைக்கிறேன். ஏன்னா you might have gone through, you might have met so many people. நான் இப்போ உன்னை சூஸ் பண்ண சொன்னதுனால like you must have done very difficult for me too. Yeah. Sorry to put you in that situation. ஏன்னா அது you might want to thank a lot of people, but the people that you haven't mentioned, it doesn't mean that like they did. I understand. It's there's so much more people and so many opportunities. Like, yeah. This is what is. Yeah, true. நிறைய Mr. Murugans இருப்பாங்க. So அதனால like I put you in that situation. So I take that for you. Don't worry. So I have something as a journal, self-love journal, and every day the first thing that I do in the morning is to write gratitude. I am grateful for so and so person for what they did, right? Yeah. And every day minimum or 25-30 things I write gratitude, and that's part of the routine that I follow. So yeah, and every day we keep sharing that gratitude. அவங்களுக்கு தெரியாது, பட் நம்ம புக்ல நம்ம எழுதி இருக்கோம் அவங்களுக்காக. Yeah, so that is always there. That's really good idea. Journaling, daily எழுதுறது, something that we can take. Okay, so last one to help a human to start with, like if they think that they are struggling with something, where they can start? அதாவது ஒரு சின்ன tip, take away மாதிரி, what can you do? What can you share with us? Sure, definitely. So what as I was saying a little bit earlier, the first thing that people need to prioritize is health. Some form of routine இருக்கணும் கண்டிப்பா. Physical exercise has to become part of our life. Right? In whatever exercise is okay, walking கூட okay, right? Or gym or whatever it is. What happens is when you start working on your health, right, physically first, it starts impacting your mental and emotional health. Right? Most of the times, I watch a lot of documentaries and all of that, sports people, Formula 1 people, right? One is their ability to physically do the work, but most of the time it's their mental and emotional space where they're fighting so much. அவங்க அந்த டென்னிஸ்லயே நம்பர் 1ல இருப்பாங்க, but they have an insecurity inside of them, they have fear inside of them, and they say the biggest fight is the mind fight that they're doing inside, right? So very important, if you focus on your physical health, automatically you will be able to get your emotional and mental health in the right space. Okay? So this is very, very important. I would say even before doing self work, this has to happen. Number one. இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா the basics பண்ணதுக்கு அப்புறமா second thing that a human has to work is on improving themselves as a person. அதுக்கு the base I would say is self love. Right? So, எது வேணாலும் எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாம், but my journey has been working on self love. So consciously working on loving themselves. ஏன்னா I firmly believe if you love yourself, it's very easy to love others. Okay. If you forgive yourself, it's very easy to forgive others. Right? So the work that you do on yourself, it's very easy to replicate outside. So I would suggest, right, people should work on loving themselves. ஆனா அது ஈஸியா அலோவ் பண்ணாது. உள்ள வரும், அப்பதான் நீ யாருன்னு தெரியுமா, நீ என்ன பண்ணன்னு தெரியுமா, உன் பேக்ரவுண்ட். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் போய் ரிசால்வ் பண்றதுக்கு செல்ஃப் லவ் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ பிக் ஜர்னி. தே நீட் டு ஒர்க் ஆன் themselves. So if they are able to work on themselves and be committed to the work that they are doing 100%, whatever the work they are doing, committed to that, automatically every area of your life will be taken care. But in the base work பண்ணலனா, ஹெல்த் பண்ணல, இன்னர் ஒர்க் பண்ணல, இன்னர் ஒர்க் பண்றவங்க அந்த ஒர்க்குக்கு கனெக்டடாவோ இன்டெகிரிட்டியாவோ இல்லைன்னா, then everything else goes for a toss. Right? So yeah, this is what I would say is the success
formula. If they do this, it's a lifelong journey, but you will keep on seeing progress at every area of your life, every stage of your life, right? You will see immense shift happening inside of us. ஓகே பியூட்டிஃபுல் தான். தேங்க்யூ ஃபார் த டிப்ஸ். இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு உன் பொண்ணு வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் கடையில் வந்துட்டு லைக் அடம் பிடிக்கிறா, நான் வந்து சாப்பிட்டே ஆகணும்னு. பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி தான் தெரியும் இன்னொரு கடையில் வந்துட்டு அடம் பிடிச்சி 4 சாக்லேட் சாப்பிட்ருக்கா. ஸோ இப்போ ஐஸ்கிரீம் கடையிலே வந்துட்டு நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறான். நீ வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் அப்படின்றத வந்து நீ அவளுக்கு சொல்லணும். பட் ஷீ இஸ் நாட் ரெடி டு லிசன். Like, I know it's a very day-to-day for a parent. How do you, as an emotion guy, how do you handle this? Yeah. So the concept of what we say it as is, அந்த குழந்தை வந்து அந்த நேரத்துல டென்ஷன் ஆகி கத்துது இல்லையா, எனக்கு இது வேணும், அடம் பிடிக்குது. நம்ம கொடுக்கலன்னு சொன்னோடனே அடம் இன்னும் அதிகமாகும். It becomes very intense. Right? We call that as a pain body. Right? Okay. So அந்த பெயின் பாடி. ஆமா, இப்ப நீ ஈகாட்டோலே வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஈகாட்டோலே த நியூ எர்த்னு ஒரு புக் இருக்கு. அதுல ஹி டாக்ஸ் அபவுட் திஸ் பெயின் பாடி அண்ட் லவ் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஸோ இந்த பெயின் பாடி லவ் பாடி பத்தி அவரு பேசுறாரு. ஸோ இந்த பெயின் பாடி என்னன்னா, when the child is not willing or at that point of time they are in a very intense space ன்ற போது பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். அப்போ when the pain body is activated for the child, you can't give an instruction. You give them love, they will not be able to understand. You go and give them a hug, they will push you away. Right? If you try to hit them, that is what they're actually unconsciously seeking at that point of time. We say that pain body feeds on another pain body. அது என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அது சாப்பாடே இன்னொரு பெயின் தான். They want to have more pain in their life. அப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் at that point of time is to ignore the pain body. At that point of time, when the child is shouting and crying and making all these ruckus and all of that, you don't connect to that child. You just ignore and leave the room, maybe go to another room and then sit for some time. இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் அழுவும், இன்னும் நீங்க கண்டுக்கலன்னு தெரிஞ்சோன்னா இன்னும் கத்தி அழுவும், அந்த பெயின் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் செட்டில் ஆயிட்டு அதுவே சாரி டேடி தெரியாம கத்திட்டேன் அப்படின்னு இல்லையா, அப்போ என்ன பாடி ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா லவ் பாடி ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Okay. So whatever advices or input that you want to give, you give at that point of time when the love body is activated for the child. Right? So first is to ignore the pain body. That's first strategy. Okay. Second strategy is, now if you find this happening again and again and again, then you come up with a strategy. Right? For example, let's say ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் அப்பதான் கரெக்டா அவங்க பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, யூ ஹேவ் டு பிகம் ப்ரிப்பேர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let's say நான் வந்து என் சன்னு கார்ல மழையெல்லாம் கூட்டிட்டு போகும்போது, ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டெய்லி ஒரு பர்டிகுலர் இடம் வரும்போது அதை பார்த்தானே அழுவ ஆரம்பிச்சிடும். ஐயோ நான் ஸ்கூலுக்கு போல கரெக்டா எக்ஸாக்ட்லி தட் பிளேஸ். நான் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஏரியா வரும்போது நம்ம தான் ஆக்டிவேட் ஆக போறாரு பெயின் பாடி. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், கரெக்டா வரத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது கேள்வி கேட்டுறா, டே அதுனாச்சு அங்க பாரு, இங்க பாரு, இந்த போர்டு இந்த நோட்டீஸ் போட பாரு அப்படின்னு ஐ வில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஹிம் அட் தட் மோமெண்ட். தட்ஸ் a strategy and he will be okay. அது ஆக்டிவேட் ஆகலன்னா அவங்க ஆகாது அன்னைக்கு. ஸோ அது மாதிரி ஃபார் ஈச் pain that gets activated unconsciously, right? People are not doing it consciously, they're doing it unconsciously. You have to come up with a strategy to not activate that pain. Right? அப்புறமா செகண்ட் இஸ், இப்போ குழந்தைன்ற இடத்துல நம்ம சில இடத்துல பேசி புரிய வைக்கலாம். ரைட்? இப்போ அடல்ட்னா கண்டிப்பா you need to have a conversation with them when they're in the love body and say, you know what you did earlier is not okay, is not fine with me. It's unnecessarily causing pain for me. Like, how do you find an answer for this? And so you have to have a conversation, and when you and her, the person are in love body, and you resolve that, right? So one is, for that moment you ignore the pain body, don't get your pain body activated. For the later point of time, you need to sit and then find a strategy so that your pain body does not get activated. I think it's really good to have some approach there. Anna, it's very difficult to do that. But I can see the potential. Like, and sometimes அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் அது நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இல்லைன்னா நம்ம we copy what our parents did. இப்போ நான் எதை தப்பு பண்ணேனாக்கா, எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் என்னன்னாக்கா, லைக் அவங்க பக்கத்துல வா, லைக் எந்த பக்கம் இவனை அடிக்கலாம், சரி ஓகே இந்த பக்கமா இந்த பக்கம், அந்த மாதிரி தான் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்ல. இப்போ நம்ம we are getting more informed about parenting culture எல்லாம் இருக்கிறதுனால, லைக் இப்போ உன்ன மாதிரி people
psychologists அவங்கலாம் வந்து they tell what to and how to handle இருந்தால like we are learning new tips and tricks. So yeah, I'll try that pain body and love body Yeah. tool. Good, da. It's a joy having a conversation with you. I think it's more like a chat. நிறைய இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி நீ என்சிசி பத்தி மென்ஷன் பண்ணும்போது you couldn't continue something like that ஒர்க் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நீ சொன்னப்ப எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு. பாயப்பிள்ளைக்கு 3 பரோட்டா தூக்கி போட்டிருந்தா எல்லா இடத்துலயும் போய் நின்றுப்பான். பட் ஏன்னா ஸ்கூல்ல வந்து எல்லாருமே பரோட்டாக்காக தான் என்சிசி ஜாயின் பண்ணிருப்போம். There are various moments like where I wanted to come in and then there's like but I just wanted to give you the space and then record everything from your angle without disturbing you. It was tough not to disturb you because of that. I understand. Yeah. So beyond. And I have to thank you. இது வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லும் போது யார்கிட்டயோ வந்து from the bottom of my heart ன்னு சொல்றது இல்ல from the heart of my bottom அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க சிரிச்சுட்டு லைக் இட்ஸ் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த தப்பை திருப்பி பண்ணிட வேணாம். I know I'm really thankful for your time and your presence there. மோஸ்ட்லி எல்லா இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ்லாம் வந்துட்டு லைக் சில கேள்விகள் வந்துட்டு லைக் கேட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? லைக் do you think like that I should have asked something or இல்ல? I feel like we should do more conversations anytime, whenever you are ready, when you are free, right? Yeah. Because I feel like the feeling that I'm getting right now is there are so many conversations that we can have, Yeah. and so many topics that we can touch upon, right? And it depends, right? If you find the need and if you find that I am the person who's relevant for that particular topic, right? That's how I felt. இப்போ சொல்லுவாங்க ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு அப்புறமா திருப்பி சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அது கரெக்டான பிரியாணி இல்லையா? You want to have that biryani again, right? And that's the kind of feeling that we have right now. And when we finished this conversation, I felt I've spoken a lot, and I've kind of expressed what I wanted to. But at the same time, I feel like I'm ready for more, right? And whenever you call in, I'm more than happy to have a conversation. And yeah, if it is going to make an ounce of difference for anybody who's watching, right? Whenever they're watching, I would be very, very happy and grateful that I'm being part of this. Right, Vijay, I'm wishing you the very best. Right? This is a big initiative, right? I know it's also coming out of your comfort zones, and trying to do something like this. It's not very easy, right? And for you to do that, it's great. And the ease at which you are able to connect, right? And that's something that I'm taking back from this interview and from the conversations that I've had with you. Right? We were very, very close at one point of time, and then there's been disconnect. We have not met, we have not spoken for a long time. But every time we are connecting, every time we are talking, I don't feel any it's very easy, right? And I know you are doing that role much more beautifully than me, right? I'm not that great in that, but yeah, I'm able to get along with you and then do that part. But the way you make it very easy is amazing, right? And that's a skill that you have. Okay. And, Thank you. You're making it very easy and very comfortable. And you made the conversation more like the way normally we speak rather than an interview, right? But I'm so happy that I did this. I'm very open, and if there is more opportunities, I'm willing to do that. Wishing you the very best, whatever your intention is and whatever space you want to grow, and the way you want to make a shift in people's life through this initiative. Wishing you the very best for that. Thank you, Ganesh. I think I'm so grateful for you as well, and thank you for your feedback. Negative or not, so I'm happy to learn and then go from there. I'm so happy to start with you. I'm very happy. So wish you all the best, and thank you. Let's catch up on the phone next time. So yeah, sure. Take care, sure. And okay. wishes for your family and everyone. All the best. Sure. Same here. Thank bye you. bye.